И, конечно же, личность Шрилы Нароттама Тхакура очень дорога многим преданным, потому что он является героем для многих из нас, а мы понимаем, что очень важно в жизни иметь героя. He's a hero, he's a great inspiration for all of us, although he appeared 450 years ago. И он великая личность и огромное вдохновение для всех нас, несмотря на то, что он явился в этот мир 450 лет назад. In the minds of the general public, heroes, they are important for a moment or two in cosmic time, and then everyone forgets about them. И с материальной точки зрения, кто такие герои? Герои — это те, кто когда-то появился, что-то сделал, и уже все о них забыли. But our spiritual society, ISKCON, Narottama is very much a hero. He always will be in the next 10,000 years, which is the time of Mahaprabhu's reasonable spread in Kali Yuga, because he was a very deep, classic devotee, which is what we also hope to become one day by Prabhupada's mercy. Но о личности Нароттама Тхакура не будет забыто, потому что он будет известен еще на протяжении 10 тысяч лет, все то время, пока будет развиваться миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. And he set the example of a pure Vaishnava who's very deeply compassionate. He shared his good fortune with the world then and now. Then he preached Krishna consciousness in the pioneer stage, you could say, of Mahaprabhu's movement. And he's also contributing now because he left behind books like Prem Bhakti Chandrika and Prarthana, which are guidebooks for those of us aspiring to be devotees and pure devotees, because those books take us from Shraddha to Prem. И, конечно же, Шрила Нароттама Тхакур — это та личность, которая полон сострадания. Как он проявлял свое сострадание? Мы можем сказать, что он был основоположником проповеднического движения, и он проповедовал еще тогда, 450 лет назад. Но он проповедовал не только тогда, он проповедует и сейчас, потому что мы можем читать о бхакти в его книгах и таким образом надеяться, что наша лиана преданности тоже возрастет. We all know how often Srila Prabhupada would quote Prarthana or sing the prayers of Prarthana. И мы знаем, что Шрила Прабхупада очень часто цитировал книгу Нароттама Тхакура Прарthana и говорил о ней. And you could say on a worldwide scale, Krishna consciousness is still in the pioneer stage. И если брать мировой масштаб, то наше общество сознания Кришны все еще находится в начале развития этого This движения. movement will only be successful, according to Bhaktivinoda Thakur, when all the 14 worlds are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama. Как завещал Бхактивинода Тхакур, эта миссия будет успешна только после того, когда все 14 планетных систем будут воспевать Харе Кришна Махамантру. So in our pioneer efforts, taking up from where Srila Prabhupada, when he left us, Narottama's a great inspiration because he, again, was an original pioneer. Just after the departure of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was the original second generation. He took up the mantle along with Srinivas and Srinivas Thakur and Shyamananda Pandit, and the three of those boys in those days, they spread Gaudiya Vaishnavism all over India. И подобно тому, как мы продолжили проповедовать после того, как ушел Шрила Прабхупада, также Нароттама Тхакур был вторым поколением проповедников вместе с Шьяманандой и Шринивасом. And we can take inspiration from their exploits by this wonderful book called The Glorious Life of Srila Narottama Thakur by my illustrious god-sister Sitala Devi Nasi. И для того, чтобы глубже погрузиться в это настроение Нароттама Тхакура, можно приобрести книгу замечательной вайшнави Ситала Матаджи, моей духовной сестре. И это книга о жизни Шрилы Нароттама Тхакура. This is a very valuable contribution to our Gaudiya Vaishnava tradition. This is a wonderful seva that she has done. It's a manifestation of her love for Srila Prabhupada, who wanted the glories of Narottama Thakur to be understood and sung all over the world. И это огромный ее вклад, это ее проявление любви по отношению к Шриле Прабхупаде, к Нароттама Тхакуру, потому что в этой книге рассказывается о его славе, которая будет известна не только в этой стране, но и по всему миру. I know she sold thousands, but we need to sell thousands more. So we have a book table back there, and if you don't have a copy of this book, if you don't know every single detail about Narottama Das Thakur's life,
you must purchase this book. It's in English and it's in Russian. Я, конечно, понимаю, что уже 1000 копий проданы, но можно еще приобрести, есть еще копии, поэтому у кого еще нет, обязательно приобретите. Кто еще не знает всех нюансов жизни Нароттамы Тхакура, эта книга доступна как на английском и, да, что очень хорошо, и на русском. So please, before you leave, if you don't have this book, or you have a friend who doesn't have this book, or a friend of a friend, you please pick one up and take it with you. Then you can relish these pastimes of this great saint, this great hero of the International Society for Krishna Consciousness, Шрилы Прабхупады. Поэтому, если у вас еще нет этой книги, или, возможно, есть у вас друзья, у которых нет этой книги, это прекрасный подарок. Приобретайте ее и наслаждайтесь уникальной жизнью и качествами этой святой личности, великого святого Нароттамы Тхакура. And a special thanks again to Kundarika Swami for giving us home. Also, we have another tradition. We observe or we celebrate Govardhan Puja, the day of Govardhan Puja here as well. Please come back. И огромное спасибо еще раз семье Бандарека Госвами за то, что они нас здесь сегодня приютили. Но помните о том, что, кстати, на Govardhan Puja мы снова с вами здесь встретимся. Это уже тоже наша традиция. Of course, I always would like to celebrate it in our ISKCON Krishna Bhagavan Mandir, but one thing is that the lectures are not translated into Russian. And Russian-speaking devotees are very dear to my heart all over the country. So when we have a festival, I like everything to be translated for those beautiful devotees who speak Russian. So for you, we are here now, and we will be here for Govardhan Puja. Please join us. Спасибо. И, конечно же, очень здорово посещать Govardhan Puja в Кришна-Баларам-мандире, но так как там нету лекций с переводом на русский, мы всегда проводим свою программу, потому что я очень тепло отношусь к всем тем, кто разговаривает на русском языке, и поэтому я стараюсь, чтобы все мои программы, все мои фестивали переводились также на русский и были доступны. Now, as I often say, Krishna consciousness, it just gets better and better and better. И как вы знаете, сознание Кришны с каждым днем становится все лучше, лучше и лучше. It's an axiomatic truth. It just gets ad infinitum, better and better and better. И это просто бесконечное прибавление экстаза, все лучше, лучше и лучше. So this traditional festival, which we've been observing for many years, it just got the best of the best because we have a special guest. That rhymes. The best of the best because we have a special guest. И вот фестиваль становится все лучше и лучше и лучше. Сегодня он достиг совершенства, потому что у нас есть специальный гость. A very, very dear friend of mine, that I could say the dearest of the dear. И сегодня мой самый-самый-самый дорогой друг, самый драгоценный из всех драгоценных друзей. Very close friends, but I always see him as infinitely more advanced than me, so I worship his lotus feet because he's very close to the lotus feet of Srila Prabhupada. И я всегда считаю его своим другом, одновременно с этим всегда с огромным уважением отношусь к нему, потому что понимаю, что он гораздо более возвышенный, чем я, и я всегда готов служить его стопам, потому что чувствую, что он очень близко к стопам Шрилы Прабхупады. Amongst many other things, many other things, and many glories, he's a devotional scholar, and for the last many years he's been writing so many books in America, in California, in Carpinteria, that somehow or other Krishna arranged that he left, and he's finally come back home to Bharat, to Sri Vrindavan, and he's come to our traditional festival today. His Holiness Giriraj Swami Maharaj. Hey! Он написал большое количество книг о преданном служении, он базируется в Калифорнии, издает свои книги, но вот сейчас он назад домой в Бхарат приехал, и я хотела бы представить вам его милость святейшество Гирираджа Свами Махараджа. You know, as you get older, you start wondering, am I going to actually make it back to Godhead?
И когда мы стареем, возраст приближается, мы начинаем сомневаться, а мы вообще вернемся назад к Богу. I've been chanting Hare Krishna for 52 years or 53 years, and still not a single tear has come from my eye. What hope is there for me? И мы начинаем задумываться, я уже 52-53 года повторяю святое имя, но все еще слезы не падают из моих глаз. Справлюсь ли я? My understanding, my realizations in Krishna consciousness are very meager. I'll just be honest with you. И я чувствую, что как будто моих реализаций сознания Кришны недостаточно, я буду правдив с вами. But there's a saying, it's not what you know, it's who you know. Но есть такое выражение, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. So I know Giriraj Maharaj. И я знаю Гирираджа Махараджа. And in my desperation to make it back home, back to Goloka Vrindavana, I sometimes remember a day that we spent together in Mauritius. I think it was on Shrila Prabhupada's Vyasa Puja. И когда я начинаю думать о том, каким образом я вернусь назад к Шриле Прабхупаде, я сразу вспоминаю день, который мы провели вместе с Махараджем на Маврике. Это было, по-моему, в честь ухода Шрилы Прабхупады. Maharaj and myself and another godbrother, Sri Kirtan Prabhu, we were taken to the Vyasa Puja feast, and we heard that it was an oral tradition. The more you eat on the appearance day of your spiritual master, the more advancement you make. И это была встреча на Vyasa Puja Шрилы Прабхупады. Есть такое поверье, что чем больше вы вкушаете прасада во время пира в честь вашего духовного учителя, тем больше вы прогрессируете. So we ate beyond up to our neck. И, конечно же, мы объелись. And then the sweets came. А после этого подали сладости. Gulab jamun, sweet rice, jalebis, sandesh, burfi, halwa. Просто была гора сладостей. And we were like, oh. It was almost coming out of our ears. We had to plug our ears. И мы уже так объелись, что уже казалось, что сейчас треснем и из ушей полезет. And in that intoxicated state, we decided to take a vow. Like, okay, in intoxicated state? Yes, we're going to take a vow. И в тот момент, когда интоксикация достигла своего апогея, мы решили принять обет. And that vow was to put our hands together like on three like that. We took the vow that we would not go back home, back to Godhead, without the others. И мы сложили вот три руки и сказали, что пообещали друг другу, что мы без друг друга обратно назад к Богу не вернемся. And I had a little bit of a selfish motivation in that. И, конечно, с моей стороны это было несколько эгоистично. I knew even back then my chances of going back to Godhead were not very good. But whenever I see Giriraj Maharaj, I know he's going back home, back to Godhead. So I'm the beneficiary of that vow because he's definitely going back to Godhead. He promised me he wouldn't go without me. И я чувствую, что мне повезло в этой сделке, потому что я иногда думаю, вдруг я не вернусь, но так как мы уже договорились, что без меня он туда не вернется, поэтому у меня есть полная вера в то, что его-то точно заберут, и он тогда меня с собой возьмет. And that's good news for those of you who are my disciples, because my duty is I can't go back to Godhead without you. So you also get the benefit of that vow, so please give them А сам как он заберет меня, а я в свою очередь уже пообещал вам, что я заберу вам, поэтому благодаря этому соглашению у вас всех появился огромный шанс вернуться назад к Богу.